Hello, Enianum, akwa baby eba mace tasty meals so. And I may bet sure a quire obefasoa obey shito in a very fast way. Me ingredients no ana chegwe. Me ria me the list of ingredients no ebe share comment section ho. Intaya na wakoshe. Aya like it, comment it, na share me video yi. Yankwa yenimu. Yes, that's now ye the oil egu ye blend them. And ye the ingredients ni na ye betwitwa na ye de ni nyina egum. If we say wutwitwa e ma ne blending no eye boko. Na ye the natural spices no egum. Inti wawie no Shito de ye the used oil ana eye. Inti ye the oil no ebegu pan mu. Me pa wacho ayafa oil no bebre. Because Shito de edi oil pa. Near the tomato puree and as a tin tomato egu oil shinim. Ubenum kopim seni nyina ebechi. Chisu ye if we say tomato no ayana ano ede. Ede na wan chisu ya e mashito no enche. Na ye de ye ingredients na ya blending no so afra. Ye bechi ni nyina so. If we say e was say eye dry, any kwan say nsuo bia bem. Enti wo ya manfa nsuo bia anye oil na ye de ye. Me de me oil ebeka ho biem. Me free say esama me a. Na masan e de me ingredients na aka no egum. Enti wo de fra kopem say wankasa be hu say okay aye dodro amawa na wachai. Meche so me power tena ho. Uja hope ebehye ehye ase ehye Shito no enye de me Shito we jai ubenum kopim seni nyina beche na wo de spices egum emfa spices no en starting fitiase no num Shito no ye no step by step o de spices na egum no na wo de womoko esam obetimi use chili pepper dried one na wan kasa wayam we me use kivo menye advert ma wo mo uwie na wanum na wa tasty o pepper no se pepper ni nye okay a na wo de foforo egum make sure say wo de pepper no begum to wan kasa wo taste na wanum kopem se ebefra ti wonum na wo kahwa na wo de wo amane ayayam no egum Shito de we ene ma taste no eba na wo de wo shrimps powder no so afra na wanum we nyina ye ne last me pacho hwe se na me ye process no ne follow no kakra oba pa de aduane ye enya weja enti wo wia na wo de enchine egum enchine ne last thing na wo de begum if we say wo spices no shrimps no ni ade no aya na sometimes no salty kakra into wodi ni nyina gum a na wanum wankasa ekosen simple recipe kra ha wo ho o blend bibia na wasese bibia egum putogum hwegum ni nyina yeda asenkrom recipe we aya try ebeche ye we ebetimi asi ho be 1 month and say uria na wo de egu airtight container ni mu na wasili kama inte Shito recipe we uhu ne say umpe we na opeden ubenya recipe we ewo only maize tasty meals, the simplest way of making your Shito recipe. So what that's so share and then I won't like it, unsubscribe it on YouTube, share na comment it. Me de mo be say hey me sign the for bremo. Remember to stay positive, believe in God till we meet again. Bye.